Yes, welcome back to the online classes of first PUC. My dear students, in the last class of accountancy, we have given an introduction regarding the introduction to accounting. In this chapter, you have seen the history of the accounting, then next the who is the father of accounting, like this. So you have just had a brief picture of these things. Today we will go for the further concepts regarding the accounting. Being the accounting students, what are the major things we should keep it in our mind before going to learn the accounting? Yesterday we have seen the features of accounting. In that features itself defines the meaning and definition of the accounting. So today I would like to go for the another concepts regarding this, the functions of the accounting. What are the major functions that the accounting is going to be elaborately discussed within the angle? ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ದಿನ ನಾವು ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಆದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಟುಡೇ the functions of the accounting. The first and foremost function of the accounting is what you are seeing here, recording. What to be recording? As you have seen yesterday, after identification, the next thing, the main thing is to record the business transactions immediately, just for the purpose of to keep it as a memorable thing. That means there are so many transactions will come and go in the business, but all at once every accountant can never be kept in his mind as a memory. For that purpose we have to record the business transaction. So this is the basic functions of the accounting. You see, this is concerned with the recording of the transactions of the financial character. Highlight the point here, financial character. This financial is systematic manner. That means journal, we can say. It is one of the separate chapter. In the next classes we will discuss regarding the what is meant by general journal, what you are seeing here. This is the format of the journal. But recording of the business transaction in a raw book is the primary function. So first of all we have to record the things according to the what the data we have gathered from the transactions. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮೂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದನ್ನಾದರೂ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಆ ಗುರುತಿಸಿದಂತಹ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜರ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಈ ಥರದ್ದು ಏನು ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರ್ಯ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಯು ಸಿ, ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. And one of the most important in your accounting learning aspects, this is classification. So this is the another most functions of the classifying accounting. You see, the activity bringing together the items of similar nature at one place. In the classification you can see here the personal account and the impersonal account. So you see, in the impersonal, real, nominal, there are some accounts we are going to make a separate classification having a similar nature. Having a similar means only one nature. That similar nature of accounts are to be classified in a
separate set of books. So this is the second aspect. ವಿಂಗಡಣೆ ಅಥವಾ ವಿಭಜಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ನಾವೇನ ಕರಿಬಹುದು. ವಿಂಗಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಏನೇನಿದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ, ಅವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ, ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸಮರೈಸಿಂಗ್. ಆಫ್ಟರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, classifying, the next thing is summarizing. You see, summarizing means what you have classified, that all the accounts in a separate set of books we have to keep it, and that data is going to be summarized with the entire data. That is the, you can see here, tabular presentation of the data. The tabular percentage is concerned, you see, you can hear total number, row classifier, the source, etc. That entire data, it is going to be here summarized. From this we can get a solution or a brief description about what you are going to analyze the information for the business. This is the summarizing. ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸಮ್ಮರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಮೂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದತ್ತಾಂಶ ಅಥವಾ ಏನು ಅಂಶಗಳಿದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲಾರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಏನು ಕಾಲಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ದೆನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ analyzing and interpretation. You see, analysis is one of the another most important function for the account. Why? Because when you prepare a summarized data, this data should be analyzed, that which area is weakened and which area having a strong demand functions. Regarding that financial information, we have to make a analyze. That analyzed interpretation is also another important. You can see here, interpretation means what? For example, you see here in this demographic composition of white-tailed deer, like this one information they have given from 1965 to 2000. So the different ages of people, especially males and females, what is the consumed or the consumption comparable data here. From this you will get a rough idea. ಇದು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅನದರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಏನು ಕ್ರೋಢೀಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಹೂ ಆರ್ ದ ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? Who are the needy peoples of the organization? From the top level management to the lower level management, who are all the external and the internal users, who are all need the information. After preparation of this data, analyzed and interpreted data, this should be communicated in a proper form to the proper person who are to take the decisions of the finance regarding the management. ಈ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂವಹನ ಮೂಲಕ ಯಾರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಒಳಗಿನವರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಿನವರೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಯಾರೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. In everyone's life we have our own objectives. Like that, in accounting, while preparation of the books of accounts of accounting, it is having a separate set of objectives. You can see here. So first and foremost thing is to maintain the records of the business. Second one, calculation of the profit or loss, ascertain the true financial position of the business, provide the information to the various users. Like this, we have the different functions of the account, objectives of the accounting, objectives of the accounting. Those objectives we can discuss here. The first one is to maintain the records of the business. You see, in a business we are going to record in a systematic manner. There are so many records we are preparation. For example, from raw data into the journal. After preparation of the journal, we are going to write the ledger after that trial balance. Then from this one we are going to prepare the financial statements of the business. So like this we have to maintain the books of records. The first function, that is objective. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಮೂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಎ ಮೋಟೋ ಆಫ್ earning the profit. So that profit, whether we got or not, we don't know. Whether we incurred the profit or incurred the loss, we don't know. We come to know only after the preparation of the data, that is calculation of the profit or loss is to be known from this one. This is the another objective. ಏನು ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅದು ಲಾಭ ಬಂದಿದೆಯೋ ನಷ್ಟ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ the third one is ascertain the financial position of the business. You see, for the business we are investing the capital. From that capital we are going to bring the assets into the business, or from the total duration of the business we have some liabilities for the others who are the creditors or the loan borrowers, like that. So we have to, after completing and finishing of payments of all these things, what is the exact financial position of the business, true financial position of the business, whether we are incurring the loss or the profit, whether it is a favorable or negative. Like this we have to keep it in our mind. ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಲಾಭವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದ ವೇರಿಯಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್. So you see, various users concern, you see that financial position, whether the balance sheet or the profit and loss account or the financial statements, whatever you have prepared, it all to be communicated parties like owners, creditors, the bankers, government or the employees. These all the people are needed this information. We have to provide this information to those people. ಈ ಏನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ who are the interested users of the accounting information. As we have just discussed,
we are communicating the information to the interested users. Who are next? Whatever there is a question arises that who are those interested users of the accounting information? We are going to make the classification of this one. One is internal users and second one is the external users. So who are the internal users and who are the external users? You see, the internal users are concerned owners, managers, employees, like this. The external users are like this: investors, lenders, suppliers, customers, tax authorities, government, auditors, public. These are all the peoples who are the external users. So this is the internal and external users. ಏನು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೋರುವಂಥ ಪೀಪಲ್ ಜನಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಹಾಗಾದರೆ? ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಬಳಕೆದಾರರು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಹ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರು. ಈ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದಾಗೆ ಏನು ಮಾಲೀಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೌಕರರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾರಿವರು? ಆಂತರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಬಾಹ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಲೆಂಡರ್ಸ್, ಸಾಲ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂಥವರು, ಹಣದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇನ್ನು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥವರು, ಗ್ರಾಹಕರು, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸು, ಸರ್ಕಾರ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು. ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಾಹ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು, ಓನರ್ಸು, ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, academic, public, like this. So in general, these internal users, those who are within the organization, they are the employees of the organization. Especially example we can say CEO, Chief Executive Officer, Vice President, Plant Manager, Store Manager, employees. Like these people are the internal users. The external users are those users who are the outside to the organization, outside to the organization, like investors, lenders, bank, government, like this, labor union, etc., etc. The next thing we have, keep it in our mind, who are the internal users and who are the external users. Then the next task or the next topic to discuss is qualities of the accounting information. You see, you are preparing an accounting information means what are the qualities that should be levy, what are the it should be have. You see here one by one we can see reliability, relevance, understandability, comparability. Means you are preparing the information means that should be having these features, must and should. Let me go by one. First one, reliability. You see, reliability means the accounting information must be free from errors, either errors of omission, errors of commission, whatever it may be, the manual errors, who are the preparer of the books of accounts, that it should be avoiding all those things, that avoiding errors free. That means information should be error free. This is the reliability. Then the second one is relevance. The information must and should be relevant to the in available time. So that is irrelevant information doesn't match the information what they want the users. So that's what the information should be relevant in available time. This is the relevance. Then understandability. You see, once if you have prepared a data, that data must and should be understandable, that you to whom you are making the supply of the information, either the internal users or the external users.
ಬಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್. ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಬಿಲಿಟಿ, ಯು ಸಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪೇರಬಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ firms to identify the similarities and the differences. What the differences from mother organization to the different organization? What are the errors that they have conducted, made the information like this? These are the qualities of the information. So next, interested parties of the accounting information. As I said, the major information is to be supplied first and foremost is to the owners to know the business condition or the share of profit that how much he has earned. For example, a owner has invested more than 25 lakh. For that 25 lakh, how much he got the amount more than 25 lakh? If he got 30 lakh rupees, the remaining 5 lakh is what? This is the profit. So this is what we can say, the first owner. Second one is the management. You see, the management, it is just getting the things done through by others. It is getting the work from others. So to evaluate the performance and making the business decision, so this management has implemented so many options for the business to work out. From now, if you get this information, it's going to evaluate the performance and making the business decisions. Then creditors, bankers and other lenders. If the bankers or the creditors who are the lenders, if they would like to willing to lend the money on your business, means you have to incredibly work out whether if they have sanctioned a loan to you, whether you are able to repay the loan of those bank or not. For that purpose they have to need this information. Then the potential investors, the investors who are all the either the stakeholders or anyone, they need the information that the stability, financial stability of the business organization. Then next, the employees. Who are the employees? That inside, who are all, whether for their work, whether they get the salary or without bargaining, or the bonus or the job security. For all the things, employees are the major information. Then the government. You see, the government expect the taxes from the business. That means the frame economic policies and the tax assessment. So these are the major persons who are need the information. Now let us go for the bookkeeping. The major task to be keep it in your mind. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾರು ವ್ಯವಹಾರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು, ಸೊ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೇನು, ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಥಮ PUCಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಏನು ಸರ್? ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್? ಯು ಸಿ, ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ bookkeeping is concerned with the more recording of the transactions, means there is a separate set of books is to be maintained for separate set of accounts, whether it is for purchase, example for sales. Like this, we have to record the financial transactions that should be in a bookkeeping manner, in a different manner. That the differences you may come to know here. So to till here you have learned the accounting and the bookkeeping both, but what are the differences between accounting and bookkeeping? You should keep it in your mind. You see, in case of accounting, it starts where bookkeeping ends. When bookkeeping is end up, then the calculation process of accounting is going to start.
But whereas in case of the bookkeeping, it denotes the mere recording of the transactions. Means the preliminary transactions are denotifies for first of bookkeeping. The first difference. Then the second one, accounting denotes the actual recording of the business transaction in a proper books and analysis and interpretation of the financial transaction. Here, the interpretation of the financial information, the another most important thing from the accounting. But whereas you can see here what it is in the bookkeeping, you are just maintain the information about the business, whether you got the profit or loss like that. But here you should not take the any serious decisions. In case of the third one, the work of accounting is complex, so it needs a special knowledge and skill. You see, accounting, no one can write the easily. So how, for example, without knowing the alphabetic of the ABCD of the English language, it is not possible to write the sentences are like that. The accounting person who would like to manage the books of accounts means he must and should himself has to keep it in mind regarding the things what he is going to transact, what he is going to calculate. So there is a experience and the knowledge, specialized skills is needed. But the work of bookkeeping is just clerical. What the transaction? Oh yes, we have purchased. What we have sold like this. But the consolidation of the data is only from the accounting only. Then the next thing is fourth one, only qualified accountants can do the accounting. You see, the qualification like that, chartered accountants or the BCom degree holders or the MCom degree holders, they can come to know the what do you mean by accounting. But here for the bookkeeping, basic knowledge and skill required to bookkeeping, that is basic enough. But the next thing is scope of the accounting is very broad. It's having a different sectors of areas. But whereas in case of the bookkeeping, it is just limited to the separate set of areas. Let us come back to the another aspect, that is the limitations of the accounting. So you see, limitations as well as the advantages, the another one. First of all, we come to know the what are the advantages of the accounting. You see, ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. You see, the accounting will provide you the best information regarding the accounts. It helps in ascertaining the financial position of the business. Means at the date of the ending date, what is the accurate financial status of the business. Then the next third one is systematic recording of data is possible in a systematic manner, like journal, ledger, like this preparation you will get the information. Helps the management to take the decisions. In the last year we have earned the profit like this, where the area, which area is weakened, which area is the stronger, like that the management can take the decision on that basis of the data. It facilitates the comparative study, the analysis of the financial statements you will get in the next moment upcoming chapters. It provide the information to the interested users. It is also another important topic. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಏನು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಹೋದ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದರ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್? ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹದ್ದೇ ಆದರೆ ಇದರ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನೇನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್? ಯು ಸಿ, ಇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. This means the important to the business are ignored, only the information they are going to gather, that one. Accounting is the most mortem survey. It records the transaction that has happened in past only. In the future what happens, it doesn't know. It use of different accounting methods reduces the reliability of the accounting. That means what it is saying here, consistency of the accounting calculation methods ಈಸ್ ಗುಡ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಭೂತಕಾಲದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಯೂಸರ್ಸು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.